In Elan 1855, lorsque le Mississippi semblait à s'étendre à Elin, fini sous le soleil du sud, les plantations s'élevant comme des royaumes isoles, in turis d'un silence de fever et de poussière. La Maison Dalton, avec ses colonnes d'un blanc éclatant et ses volets bleu pâle, dominate la vallée comme un souvenir obstiné de gloire. Evelyn Dalton, y errait seule, silhouette fragile vêtue de duel, tandis que les ombres du soir à onguillant lourd emprise sur la terre saturée de humidité. Depuis la mort de son mari Samuel, tout respirait la stupeur d'un monde aride. Les champs s'étendaient vides, les esclaves chuchotaient derrière les granges, et l'air lui, même semblait chargé de quelque chose d'indicible. Le juge avait prononcé la sentence en matin de juillet. Samuel Dalton, accusé d'avoir pendu sans procès du hommes libres soupçons de vol, devait mourir par la corde qu'il avait lui, même commandé pour you. Il arni de si châtiment en avait échappé personne, et la rumeur courait déjà que le bureau envoyé de Jackson en était pas un simple exécuteur, mais un homme dont la main tremblait parfois lorsqu'il priait. On disait qu'il s'appelait Thomas Hale. Evelyn ne le connaissait pas encore, mais son nom résonnait dans sa poitrine comme une menace venue du destin. Le matin de l'exécution, le vent portait l'odeur de la pluie et du feu. Elle s'y tenait parmi la foule, droite, immobile, vêtue d'une robe noire qui avalait la lumière. Samuel, menottes, les yeux brûlants, chercha son regard et lui murmura des mots qu'elle n'entendait pas. Derrière lui, Thomas Hale ajusta la corde, le visage pâle, les gestes méthodiques, sans cruauté. Lorsque la trappe s'ouvrit, un cri s'éleva dans la poitrine d'Evelyn, cri quel retint, par fiat ou par folie. Le corps de son mari si blanco dans l'air brûlant, et tout sembla soudain s'effondrer dans un silence surnaturel. Les jours qui suivirent furent faits d'ombres et de silence. Evelyn restait enfermée dans la maison, refusant de manger, de couder, de vivre. Mais un soir, en frappant à la porte, elle ouvrit et vit l'homme. Thomas Hale s'y tenait là, trempe de pluie, les yeux pleins de fatigue et de remords. Il avait quitté la ville après l'exécution, mais il était revenu, dit-il, pour remettre un document officiel, la reconnaissance légale de la confiscation des biens du condamné. Sa voix était grave, retenue, presque timide. Evelyn le fit entrer. Dans la lueur tremblante des chandelles, elle distingua la cicatrice fine sur sa joue, la tension de ses mains, la retenue de tout son être. Madame Dalton, dit-il, je n'ai pas dormi depuis ces jours-là. Elle le regarda sans répondre. Il reprit, votre mari a dit quelque chose avant de mourir. Il a prononcé votre nom, puis le mien. Je ne sais pas pourquoi. Si es mots s'insinuant en elle comme une lame, pourquoi le nom de cet homme au seuil de la mort? La question resta suspendue. Thomas posa le document sur la table, puis s'y détourna. Evelyn, malgré elle, sentit son cœur battre plus vite, non par désir, mais par la force du mystère. La nuit suivante, elle reva de cordes et de vent, de visages qui s'y dissolvaient dans la pluie. Le matin, elle descendit au bureau de Samuel. Sur le bureau, elle découvrit une lettre non cachetée écrite de sa main. Et s'ils viennent pour moi, qu'ils sachent que je n'ai fait qu'ober. Il ordre vint den haut, de hommes plus puissants que nous. Les mots tremblaient inexes. Evelyn sentit la peur et s'insinua comme un serpent, qui atteint ces hommes, et pourquoi son mari aurait-il prononcé le nom du bureau. Les jours passèrent. Thomas Hale demeurait dans les environs, loge dans la grange, descend vouloir surveiller les cells jusqu'à la venue des inspecteurs de Jackson. Parfois, Evelyn apercevait Cecilia, wet dans les champs à l'aube, son fusil sur l'épaule. Une étrange paix l'entourait, un calme qui contrastait avec le tumulte de sa propre âme. Un soir, elle descendit au porche. Elle sentait le jasmin et la cendre. Thomas reparaît une roue, les mains couvertes de poussière. Vous pourriez partir, dit-elle, rien ne vous rechent ici. Il leva les yeux, parfois, en restait là où la faute nous appelle. Leurs regards s'y croiseront.
si fut bref, prisque innocent, mais quelques chose changer. Le murmure du fleuve au loin parasite batter comme un cœur. Evelyn détourna les yeux, my son soufflé trahissait un trouble quel ni comprenait pas encore. Cette nuit-là, le tonnerre éclata audacieux des collines. Dans la chambre, les rideaux dansaient sous le vent. Elle n'y trouvait pas le sommeil, alors elle descendit. Dans le salon obscur, Thomas dormait prise de la cheminée, le visage apaisé pour la première fois. Elle s'approcha, hésitante. La flamme dessinait sur ses traits un mélange de force et de douleur. Elle voulut s'en aller, mais ses pas la trahirent. Une le craquois. Il ouvrit les yeux. Ils s'y regardèrent sans mot dire. Le silence vibrate entre eux, lourd comme la pluie sur le toit. Thomas s'y redressa lentement. Pourquoi descendez-vous? demandait-il. J'ai cru entendre quelque one dehors, mentit-elle. Il écouta, puis sequa la tête. Si en est que le vent, mais elle n'y repartit pas. Leurs voici perdurent dans le murmure du feu. Au matin, la tempête était commis. Thomas préparait déjà ses affaires. Les inspecteurs arrivent demain, dit-il. Ils vous poseront des questions. Soyez prudent. Evelyn sentit un vide si creuser en elle. Et vous, moi, je n'y suis qu'un outil qu'on range après usage. Quand il franchit la porte, elle resta figée sur le perron, les yeux perdus dans la brume. Le Mississippi brûlait au loin, vaste et implacable. Elle comprit alors qu'une part d'elle, même était déjà partie avec ses hommes, celui qui avait ôté la vie de son mari et qui, sans le vouloir, venait de ranimer la sienne. Le lendemain de la tempête, un ciel d'un gris lait, eut recouvré la vallée. Les champs ruisselaient encore, et l'odeur de terre moulue emplissait l'air, et la maison Dalton semblait flotter dans une brume de silence. Evelyn errait d'une piece à l'autre, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait oublié un souffle, unseen, une voix. La présence de Thomas Hale hantait chaque recoin. Elle retrouvait son ombre sur la rampe de l'escalier, sa voix grave dans l'écho du couloir, et le souvenir de ces mains là où la flamme avait vacillé. Il n'était plus là, et pourtant elle sentait encore sa chaleur. Le soir, elle monta au grenier, où Samuel gardait ses registres, et l'odeur du cuir et du papier ancien la saisit sur une table, un cornet portait la mention, contracts et executions 1851 à 1855, elle l'ouvrit. Les pages, couverts d'une écriture ferme et sèche, retraquant des noms, des dates, des montants. Parmi eux, celui de Thomas Hale apparaît et à plusieurs reprises, suivi de sommes considérables. Evelyn sentit son cœur battre plus vite. Était-ce son mari qui elle avait engagé, sans qu'il le sache, pour faire taire ceux qui menaçaient son empire? Et si tout cela n'avait été qu'un jeu de pouvoir où chacun servait l'autre sans le vouloir. Cette nuit-là, elle n'y dormit pas. Elle comprit que son mari n'était pas seulement un homme sévère, mais un ouvrage dans une machine bien plus vaste, un système de dettes, de violences et de silences. Thomas, lui, n'était qu'un instrument aveugle de cette loi implacable. Pourtant, il portait désormais le poids de Simon sur ses épaules. 2 jours plus tard, la calèche du shérif Appa at au bout de la route. Evelyn observa, depuis la fenêtre, les hommes descendre, leurs manteaux sombres à l'iris de pausière, et l'un d'eux portait une lettre scellée. Il frappa à la porte. Madame Dalton, oui, nous venons au sujet de l'exécution de votre mari. Il semblerait qu'une inquiète soit ouverte à Jackson. Certains descent que la procédure est irrégulière. Evelyn sentit le sol vaciller sous elle, irrégulière. Répétait-elle d'une voix blanche. Elle hocha la tête. Le bureau Thomas Hale aurait augué sans autorisation directe. Certains pensent qu'il a été payé par une source privée. Nous devons vérifier. Elle sut ainsi d'instant que ce qu'elle avait lu dans le carnet était vrai. Hale avait été manipulé, pige dans un jeu de puissance. Elle serra les mains sur le cadre de la porte. Que va-t-il lui arriver? Et s'il était reconnu coupable, il sera juge, peut-être pendu lui aussi. Le shérif s'éloigna.
Evelyn ristaciul sur le perron, le regard vide, les doigts crisp sur sa robe. La brise soleva une mèche de ses cheveux, et le souvenir du regard de Thomas revint si regard à la fois fort et perdu, d'un homme qui portait la mort sans jamais essayer coutume. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle n'y laisserait pas si homme payer pour les fautes de son mari. Elle monta dans sa chambre, prit un chail et une lampe, et descend, it jusqu'à la grange, le vent était live à nouveau. Au fond, un cheval hennet d'ausement, elle ouvrit la porte, Thomas Hale s'y tenait là, il n'y parut pas surpris, je savais que vous viendriez, dit-il simplement, elle resta figée, ils vont vous accuser, murmura-t-il. Ils descent que vous avez agi sans ordre, il haussa les épaules, si n'y serait pas la première fois qu'un homme du sud paye pour une faute qu'il en a pas commise, et si je témoignise, il sequa la tête. Vous seriez de truth, ils trouveront une autre corde, un autre prétexte, elle s'approcha, dans la lumière tremblante de la lampe, ses traits paraissent plus durs, mais ses yeux gardent cette douceur que la culpable, et en avait pas effacé. Vous en êtes pas un meurtrier dit-elle, vous avez fait si qu'on vous ordonnait, et cela change quoi, répondit-il avec amertume, le résultat est le même, un homme est mort, et sa veuve n'y dort plus. Leurs regards s'y croiseront de nouveau, et quelque chose, cette fois céda, le silence plus fort que la peur les enveloppa, Evelyn sentit sa respiration s'y confondre avec la sienne, elle posa la main sur son bras. Vous en auriez pas dû revenir, dit-elle, peut-être pas, mais parfois on revient là où elle refuse de partir. Il baissa la tête, et pendant un instant, le monde sembla s'effacer. Dehors, le vent gémissait dans les arbres, les lucioles brillantes comme des braises dans la nuit humide. Evelyn leva les yeux vers lui, cherchant une parole, un sens, mais il en avait pas. Seulement si battement de cœur, si souffle partage, cette frontière invisible entre la faute et le pardon. Ils resteront ainsi jusqu'à si que la lampe s'éteignit. Lorsqu'il s'éloigna, elle eut l'impression que la nuit reprenait tout si qu'elle avait os revers. Le lendemain, elle apprit que des hommes de Jackson étaient en route pour arrêter Thomas. Le danger en était plus un murmure, si était une marée qui montait. Evelyn décida de le prévenir. Elle monta à cheval, seule, sous un ciel bas et lourd. La route mène et vers la ville Syrie, où il travaillait depuis l'aube. Lorsqu'il la vit arriver, il sut avant qu'elle n'y parle. Ils viennent, dit-elle haletante, je sais, mais je n'y ferai pas. Alors vous m'aurez pour rien, il s'y tourna vers elle, la boue collée à ses bottes, la chemise de Kyrie. Maria pour quelque chose, même pour une erreur, vaut me, à quoi vivre en fiant sa conscience. Evelyn sent it les larmes lui brûlent les yeux, et moi, que deviendrai-je, il s'approcha lentement, vous, Madame Dalton, vous vivrez, vous êtes la seule innocente dans toute cela, mais elle sequa la tête. Non, je n'y le suis plus, il comprit, le silence s'étira, lourd comme un avion, le fleuve au loin, grandait dans les plaines, lorsque la première lueur du soir toucha leurs visages, il posa la main sur sa joue. Partes avant qu'il n'y soit trop tard, elle ferma les yeux, il était déjà trop tard. Et tandis que le temps era grandait à nouveau au-dessus du Mississippi, ils resteront là, prisonniers d'un amour ni de la mort, les par la fatalité d'un monde où la justice et la passion s'y confondent jusqu'à la folie. La pluie recommença à tomber avant l'aube, une pluie fine, persistante, presque silencieuse, comme si le ciel pleurait pour eux. Dans la maison Dalton, tout semblait suspendu, les pendules s'éteignent tous, le feu s'éteignait lentement dans la cheminée, et l'air, chargé de humidité, portait encore le parfum du bois brûlé et du chagrin. Evelyn s'y tenait devant la fenêtre immobile. Elle avait veillé toute la nuit, le regard perdu vers la route qui menait à la Syrie.
el sabate que Thomas ni furet pass, el sabate ossique, dans quelques heures, les hommes de Jackson serient la? O loin, el intendate parfois le hennissement d'un cheval, le craquement d'une roue sur la bow, chaque brute faisait bondir son cœur, chaque ombre sur la colline semblait annoncer la fin, portant quelque chose en elle refusait d'abandonner. El ama quel portait à city home était devenu sa dernière vérité, plus forte que la pour, plus pure que la loi, si était une flamme interdite, ni du malheur, mais qui brûlait avec une intensité que même la honte n'y pouvait éteindre. Quand elle s'y leva enfin, elle prit une décision. Elle enfila la ville cape de Sainte Marie, prit un revolver quel en avait jamais su utiliser, et sort it dans la pluie. Ses pas résonnent, et dans la boue, son souffle formait de petites nues blanches dans la froide du matin. Chaque arbre, chaque pierre lui semblait familier et étranger à la fois. Elle s'y sentait comme une étranger dans sa propre vie. Lorsqu'elle atteignait la série, le brut régulier du métal, frappant le bois, résonnait encore. Thomas était là, torse nu sous la pluie, les bras tendus, travaillant comme pour défier le destin. Elle s'arrêta un instant pour le regarder, et dans si tableau, trempe d'eau et de sueur, elle vit toute la noblesse de cité homme quel aimait non pas pour si quil avait fait, mais pour si quil portait, la douleur d'un monde injuste et la dignité de celui qui n'y s'enfuit pas. Il leva la tête, la vit, et un éclat traversa son regard. Vous n'y devriez passer, rehaïssai, dit-il doucement. Je n'y pouvais pas rester, répondit-elle. Ils arrivent, ils s'arrêtent faiblement, je sais, alors partis. Il y est encore temps, non, Evelyn, si je pars, je redeviens un fugitif, et si je reste, je redeviens un homme. Elle s'approcha, les larmes si mêlant à la pluie sur son visage. Vous croyez qu'ils vous laisseront vivre? Je n'y demande pas à vivre, murmura-t-il. Je veux seulement mourir débout. Evelyn sentit son cœur si briser. Alors laissez, moi mourir avec vous. Il posa une main tremblante sur sa joue. Elle effleura du bout des doigts. Non, vous devez continuer. Vous êtes la seule lumière dans ce monde pourri. Si vous mourez ici, rien n'y changerait. Mais si vous vivez, quelqu'un, quelque part, racontera que la veuve d'un homme pendu à un labourreau, et que cet amour valait plus que toutes les lois. Elle secoua la tête, incapable de parler. Derrière eux, le grondement des chevaux s'y fit entendre. Des silhouettes apparaissaient déjà dans la brume. Thomas s'y redressa, cesse it la hake planté dans le bois, puis la jeta au sol. C'est fini, dit-il simplement. Les hommes arriveront en criant son nom. Evelyn s'y plaqua devant lui. Vous n'y le prendrez pas, hurla-t-il. Le shérif descend et de cheval, trempe, le visage ferme. Madame Dalton, écartez-vous, si dit homme doitit. Juge, vous appelez qu'à la justice, c'est une mascarade. Vous tous ceux qui obéissent, et vous appartenez ceux qui commandent. Le shérif hésita. Derrière lui, deux hommes lèverent leurs fusils. Thomas posa calmement sa main sur l'épaule d'Evelyn. Laissez faire, dit-il. Vous n'y gagnerez rien à mourir ici. Mais elle refusa. Elle s'y retourna vers lui, le regard empli de feu. Si vous partez, ils vous tueront, et si je reste, ils me tueront. Alors restons ensemble. Thomas la fixa longuement, puis s'arrête. Si s'aura de fatigue, résigne fut la dernière image qu'elle garda de lui vivant. D'un geste rapide, il la repoussa doucement en arrière, just au moment où les coupes de feu éclatèrent. Le brut fut bref, violent, étouffé par la pluie. Thomas s'effondra, le torse traversé par la balle. Evelyn hurla, elle tomba à genoux, tenant son visage contre le sien, sentant la chaleur de son sang si mêlé à la pluie, ses mains tremblantes, ne me quittez pas, je vous en supplie, il ouvrit les yeux une dernière fois. Vous voyez, dit-il faiblement, je n'ai pas fui, puis son souffle s'éteignit, les hommes restaurant figes,
le sheriff basa les you, hont you, et fit scene de partir. Person enosa toucher la femme et genually dans la bow, tenant le corps de el homme quel aimet. Le vent si leva, important les dernières paroles dans le silence. 3 jours plus tard, Evelyn entera Thomas prise du via chin, à la lisière du champ. El cruça de ses propres mains, sans dire un mot, sans une larme. Quand si fut fini, el posa une simple pierre, sans nom, sans date, le soir, el restalla immobile, jusqu'à si que la lune si lève, on raconte qu'après cela, el n'y parla plus à personne, la plantation tomba en ruine, les domestiques s'en allèrent, et les herbes envahirent les allées. Parfois, la nuit, des voyageurs descendent voir une femme vêtue de noir reprise du chin, tenant une lampe éteinte, certains descendent quel parlaient à voix basse, comme si elle murmurait le nom de quelque, on quel attendait encore. Les années passeront, la guerre éclata, le monde changea. Mais dans les mémoires du Mississippi, l'histoire d'Evelyn Dalton et de Thomas Hale devint une légende celle d'un amour mort, et ni sur les cendres de la mort. Et quand, bien des années plus tard, un vieil homme retrouva le carnet de Samuel Dalton, tache d'encre et de sang, il lut à la dernière page une phrase écrite d'une main féminine, fine et tremblante, J. I aime un homme que la loi condamnate, mais que Dieu, peut-être, avait déjà pardonné.